aux tarifs du président Trump, les tarifs que M. Trump a appliqués et partiellement retirés hier ont sémé le chaos dans nos deux économies. Mon message pour le président Trump, c'est il faut qu'on arrête le chaos économique. Il faut arrêter d'attaquer les travailleurs américains et canadiens avec des tarifs non justifiés. Mon message pour le président Trump, c'est d'arrêter de nuire à votre propre économie. Les tarifs appliqués pour juste une journée a coûté $1 billion dans les marchés de la bourse. Ça fait mal à l'économie américaine et le chaos de chaque mois doit arrêter pour le bien des travailleurs des deux côtés de la frontière. Nous, les Canadiens, nous allons défendre notre pays. Nous allons mettre le Canada d'abord. Nous allons riposter chaque fois que le président Trump nous attaque. Nous allons défendre nos travailleurs et nos citoyens et nous allons devenir plus souverains et indépendants des États-Unis. Mais ça fait 100 jours depuis les premières menaces de Donald Trump contre notre économie. Et qu'ont fait les libéraux pour nous rendre maîtres chez nous, pour nous rendre moins dépendants des Américains? La réponse? Rien. Les premières menaces étaient le 26 novembre de l'année dernière. 6 jours plus tard, Mark Carney a annoncé à ses actionnaires qu'il allait déménager le siège social de son entreprise à New York, ville natale de Donald Trump, peine 10 minutes du Trump Tower à New York. M. Carney a abandonné les Canadiens et vendu les travailleurs de notre pays en donnant le siège social de son entreprise à Donald Trump. Il va aussi le faire, il va faire exactement la même chose s'il est premier ministre et il est en mesure de négocier avec le président Trump. Qu'a fait le gouvernement libéral? Rien. Ils n'ont pas annulé la loi C-69 qui empêche la construction d'oléoducs et de pipelines à travers le Canada, qui empêche nos mines des usines de gaz naturel comme GNL Québec. Ils n'ont pas renversé les hausses de taxes et d'impôts qui tuent les emplois et qui ont expulsé un demi-billion de dollars vers les États-Unis. Ils n'ont rien fait pour défendre notre économie et nous rendre plus autonomes et maîtres chez nous. C'est ce dont on a besoin. Il faut rétablir la promesse du Canada. Oui, les Américains ont leur rêve américain. Nous avons la promesse du Canada qui est encore mieux. C'est la promesse que peu importe vos origines, si vous travaillez fort, vous pouvez gagner un grand chèque de paie qui achète une belle maison dans un quartier sécuritaire protégé par des troupes canadiens sous notre fier drapeau. C'est la promesse que le pays a fait à moi, c'est la promesse que le pays a fait à ma femme Anna. Et c'est la raison pour laquelle je suis rentré en politique, c'est pour rétablir cette belle promesse de notre pays. On va le faire, on va nous rendre plus indépendants, on va adopter une grande réduction dans les taxes et les impôts, et on va permettre des pipelines, des usines de gaz naturel, des plus grands ports pour exporter aux pays outre-mer et non pas juste aux États-Unis. On va inciter des municipalités d'accélérer la construction de logements. On va réduire les taxes et les impôts sur la construction de logements, sur le travail, sur l'énergie et sur l'investissement pour ramener l'argent ici et pour devenir un pays vraiment souverain. Ça nous permettrait de faire face au président Trump et défendre les Canadiens et les Canadiennes. C'est ça la discussion. Comment peut-on mettre le Canada d'abord? Ça prend un premier ministre qui travaille pour vous. Mais pour qui vraiment est-ce que le premier ministre travaille?
Vous payez son salaire, il dépense votre argent, il contrôle vos frontières, vos droits pénals et votre armée. Il prend des décisions de vie et de mort. Et si il avait des intérêts financiers de plusieurs millions de dollars qui vont à l'encontre des intérêts de votre famille, et s'il profitait des informations privilégiées et de son pouvoir à vos dépens, mais dans ce cas, il ne travaille pas pour vous, il travaille contre vous. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. C'est pour ça qu'on a une loi au Canada qui oblige les politiciens de divulguer tous leurs actifs et à vendre ceux qui les placent en conflit. Vous connaissez peut-être cette loi, c'est la loi sur les conflits d'intérêts. Parce que Justin Trudeau a été condamné à 2 reprises d'avoir enfreint cette loi. Mais le conseiller économique de Justin Trudeau, Mark Carney, a trouvé un échappatoire qui pourrait lui permettre d'acquérir du pouvoir tout en cachant et en détenant des millions de dollars d'intérêts contraires à vous et à notre pays. Voici comment. Les règles de la loi sur les conflits d'intérêts ne s'appliquent pas aux candidats à la direction d'un parti. Il n'est pas donc tenu de divulguer des millions de dollars qu'il détient. Si M. Carney gagne la direction du Parti libéral, il devient premier ministre parce que les libéraux sont au pouvoir, mais il n'est toujours pas tenu de divulguer ses finances. Seulement 60 jours après ça, il doit finalement soumettre un rapport confidentiel au commissaire de l'éthique. Et c'est 120 jours après ça que ce rapport deviendra public. Donc, il pourrait être premier ministre pour 4 mois avant même de divulguer son rapport des finances au public. Encore pire, il peut mettre ses finances dans une fiduciaire qui est aveugle au public. Il peut suggérer subtilement aux personnes qui gèrent cette fiducie de ne pas vendre ses actifs actuels. Donc, il pourrait être au courant, effectivement, qu'il est investi dans les mêmes actifs qu'auparavant et il peut agir pour ces actifs contre les intérêts de notre pays. Ça veut dire qu'il pourrait prendre des décisions économiques, réglementaires, de sécurité nationale et de commerce international vitales tant que premier ministre sans divulguer ses intérêts. Et tout ça pourrait arriver après l'élection où les Canadiens sont totalement aveugles des conflits qui existent. Il faut être clair. La loi n'oblige pas M. Carney à cacher ses intérêts financiers. Il pourrait faire la chose honnête et responsable et divulguer tous ses intérêts maintenant pour permettre aux Canadiens de juger. Mais il décide de le garder caché. Il reste sournois. Voici les conséquences pour vous, monsieur et madame tout le monde. Comment est-ce que M. Carney peut négocier avec le président Trump s'il détient toujours des actifs dans une entreprise dont le siège social est aux États-Unis? M. Carney a déjà vendu le Canada et déplacé le siège social de Brookfield à New York 6 jours seulement après que Trump a menacé d'imposer des tarifs douaniers pour supprimer les emplois au Canada. Imaginez, M. Trump, il va avoir un briefing de ses adjoints qui dit « Hey, vous êtes en train de négocier avec Mark Carney. Voici tous ces actifs aux États-Unis que vous pouvez influencer avec des réglementations, des taxes, des achats gouvernementaux et d'autres choses. Vous pouvez utiliser ça, M. Trump, contre M. Carney pour avoir des gains contre le Canada. Ça, c'est une vraie menace aux intérêts du Canada. Comment est-ce que M. Carney pourrait réglementer les institutions financières pour qu'elles cessent
d'arnaquer les petites entreprises, alors que l'une des entreprises de M. Carney est accusée de le faire maintenant. Comment M. Carney peut-il protéger les emplois avec des bonnes politiques pour les travailleurs, en même temps que l'une de ces corporations est en train de licencier actuellement 1000 travailleurs pour payer ses actionnaires? C'est pour ça que j'annonce aujourd'hui que les conservateurs de gros bon sens vont faire le ménage. On va faire des modifications à la loi sur les conflits d'intérêts. Selon les modifications proposées aujourd'hui, tout candidat à la direction d'un parti politique fédéral enregistré va devoir divulguer tous ses actifs au commissaire à l'éthique dans les 30 jours et ces informations seront publiques dans les 60 jours. On va exiger également que les premiers ministres et les ministres vendent tous les actifs qui causent des conflits d'intérêts dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction. Avec ces changements, vous allez reprendre le contrôle de votre gouvernement. On va empêcher nos dirigeants de trahir la population pour leur profit personnel. Et on va empêcher les forces corrompues, immorales, élitistes et mondialistes de manipuler ceux qui sont au pouvoir. Nos dirigeants doivent mettre le Canada d'abord. C'est comme ça qu'on va ramener la promesse du Canada, que peu importe vos origines, si vous travaillez fort, vous pouvez avoir une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par nos braves soldats sous notre fier drapeau. C'est ça notre raison d'être. C'est ce qu'on va faire. Donc, mettons le Canada d'abord. Thank you very much, everyone. Before getting into my announcement about bringing home accountability, allow me to address the unjustified tariffs that the President has now partially backed down from. My message to the President is this: knock it off. Stop the chaos. You are hurting your workers, your consumers, and most immediately, destroying trillions of dollars of wealth on your own stock market. You're attacking a cherished friend of the United States, and you are strengthening America's enemies by going after America's friends. Stop tariffing our country and stop the monthly melodrama that is hurting our economies on both sides of the border. If you want American workers to have bigger paychecks and lower prices, then let's do more trade, not less. But if you choose otherwise, we will retaliate, we will fight back, and we will defend ourselves because we will always put Canada first. Putting Canada first means that we can't rely on President Trump or the Americans anymore. We can't live with these dramas every 30 days. We need to take back control of our economy and bring home our jobs, business, and economic sovereignty. And what have the Liberals done to achieve that since President Trump first threatened the tariffs on November 26th of last year? It's been 100 days. They have not repealed the No Pipelines Law, C-69, that effectively forces us to sell all our energy to the Americans. They have not approved a single new LNG plant, mine, or pipeline. They have not removed any of the tax increases that have driven $500 billion of our investment south of the border. They have not passed a single law to make us more self-reliant. Why? Because they closed Parliament. Liberals put themselves first instead of putting Canada first. What I got into politics for was to bring home the Canadian promise. You know, we are all aware of the famous American dream. We have something better in Canada. It's the Canadian promise that anyone from anywhere can achieve anything, that hard work gets you a great life and a beautiful home on a safe street, protected by solid borders and brave troops under a proud flag. That promise has been broken after 9 years of the Carney-Trudeau Liberals,
who've doubled housing costs, doubled the national debt, doubled food bank lineups, and doubled gun crime. We're going to bring home that promise. We're going to bring home that promise by repealing C-69 to grant permission for pipelines, mines, LNG plants that will get our products to other non-American overseas markets, by passing a bold, beautiful, patriotic, bring-it-home tax cut on work, investment, energy, home building, and making stuff in Canada. We'll knock down interprovincial trade barriers, and we'll unleash the production of our resources here in Canada for our benefit. Speaking of benefit, you have to ask yourself, for whose benefit is the Prime Minister of Canada, any Prime Minister of Canada, actually working? Who does the Prime Minister work for? You pay his salary, he spends your money. He controls your borders, criminal laws, and military. He negotiates trade agreements with foreign countries that can help or hurt your family. He makes life or death decisions. Now, what if he has millions of dollars of financial interests that are opposite your interests? What if he's profiting off insider knowledge and power at your expense? What if his interests lie with foreign hostile governments that can undermine our country? Then he is not working for you, he's working against you. That's why we have a law in Canada that requires politicians disclose all their assets and sell off any that put them in a conflict. You might be familiar with this law. It's called the Conflict of Interest and Ethics Law, because Justin Trudeau has been convicted twice of breaking that law. That's why we call Justin Trudeau a man of conviction. He keeps getting convicted. But now Trudeau's advisor, Mark Carney, has found a sneaky loophole, one that could allow him to gain power while hiding and holding millions of dollars in interests that go against you and your country. Here's how. Conflict of interest rules do not apply to leadership candidates. Mr. Carney could win the Liberal leadership and become Prime Minister without revealing to Canadians his massive multi-million-dollar foreign holdings. And he isn't even required at the point of becoming Prime Minister to reveal these holdings. He has 60 days to share the information with the Ethics Commissioner, and then another 60 days for a total of 120 before some of that information goes public. Worse, he can simply put the existing holdings in what is called a blind trust, while his trustee keeps him invested in all of the same things. So he could go on and govern for years, quietly and subtly knowing what investments he has and making decisions that profit himself at the expense of the Canadian people. He could affect vital regulatory decisions, national security, international trade, all to his own benefit, all against the benefit of the Canadian people. Now, if you question whether he's willing to do that, keep in mind that Mark Carney's first decision after Donald Trump first threatened tariffs against Canada was to move his headquarters to the United States, sending Canadian jobs to America. So, what if he continues making decisions but now has all the power to make them with being Prime Minister of the country? Now, to be clear, there's nothing in the law that prevents Mr. Carney from doing the right thing today. He could voluntarily disclose to Canadians all of his holdings, and then people could judge for themselves. He could offer to sell them all so that he wouldn't be in a conflict of interest. But he's being sneaky. He continues to hide. What is he hiding in all of these finances? And how could he possibly negotiate with President Trump? You can be sure of one thing. President Trump believes in using leverage against his counterparty. He said so in his book. And his officials will come in with a briefing note. And that note will say, here are all Mark Carney's millions of dollars of financial holdings in the United States. And the president would then be able to use his massive regulatory, taxation, government buying, and other powers to manipulate Mark Carney against our country.
you can be sure that President Trump will leverage all of Mark Carney's financial interests against Canada. And then Canadians would lose out again, just like they lost out when Carney sold out Canada and sent jobs to New York a few months ago. How could Mark Carney support Canadian energy if he's invested in foreign energy projects that compete with that energy? How could he regulate financial institutions to stop ripping off small businesses when one of his companies is accused of doing just that? How could he save jobs when one of his companies is presently laying off 1,000 workers to pay bigger bonuses to shareholders? That's why I'm announcing that common sense conservatives will bring home accountability by amending the Conflict of Interests and Ethics Act to require anyone who becomes a leadership candidate for a registered federal party to disclose all their holdings to the Ethics Commissioner within 30 days and publish them publicly within 60. We will also require prime ministers and ministers to sell off all holdings that put them within a conflict of interest within 30 days of taking power. That will put you back in charge of your government and bring home power to the people. It will ensure that our leaders work for you, not for greedy and corrupt interests. It will prevent our leaders from selling out our people for personal profit. And it will stop corrupt, immoral, elitist, and globalist forces from pulling the strings of the people in charge. Simply put, our leaders must put Canada first. They must work for you. And that is what I will do. We will restore the Canadian promise so that your hard work guarantees you a great life in a beautiful house on a safe street, protected by solid borders and brave troops under a proud flag in Canada. Let's bring it home. Thank you. We will now take questions from the floor. Excuse me. Mr. Poilievre, Nathaniel Dove, Global News. Hoping to get your reaction to the federal government's decision to not proceed or at least delay the counter tariffs, given President Trump's pause, and how you would interact with Mr. Trump, given how unpredictable he can be. We need to keep the counter tariffs in place until the president removes all tariffs forever for Canadians. We can't have half measures. We have to send a clear message to President Trump that if he wants a fight, then we will fight back. We will defend our people and our country. So the president must remove all tariffs on Canadians before we remove counter tariffs on the Americans. My message to President Trump is you've got two options. One, you can attack our economy and we will fight back. Your consumers will pay more, your workers will make less. Both our economies will weaken, leaving less money for border security and defense on both sides of the border, and our enemies will grow stronger. Or you can knock it off and get back to the best trading relationship the world has ever seen, so that both our workers make more, our consumers pay less, our economies have more money for national defense and border security. We can stand up to our real enemies on the other side of the oceans, and America and Canada as two separate countries will be stronger, safer, and better off. That is the choice with which I will present the U.S. president. But if he doesn't want to deal with Canada anymore, if he wants to attack our economy, then we must be prepared to be strong, sovereign, and stand on our own 2 feet. And that means repealing C-69, the No New Pipelines law, rapidly approving LNG plants, pipelines, mines, and other projects. It means passing a big, bold, beautiful, bring-it-home tax cut on work, investment, energy, and home building. I call it bring it home because it's going to bring home that $500 billion the Liberals pushed south, and it will mean you bring home more of your paycheck. That is how we're going to take back control of our lives and bring home our business, jobs, and money. Merci beaucoup. Il faut garder en place les contre-tariffs jusqu'au moment que le président Trump mette fin de façon permanente
aux tarifs qu'il a appliqués contre le Canada. Il ne faut pas avoir des demi-mesures. Il faut nous assurer que les tarifs américains sont éliminés pour le bien et pour toujours. Comment est-ce que je vais gérer M. Trump? C'est ça la question. Je vais lui présenter un choix. Ou bien, Monsieur le Président, vous attaquez notre économie, nous allons riposter, nos deux pays seront affaiblis, vos travailleurs gagneront moins, vos consommateurs paieront plus. Nous aurons, les deux pays, moins d'argent pour le militaire et pour nos frontières, et nos ennemis vont être plus forts. Ou bien, vous pouvez arrêter avec le chaos et on peut en fait faire plus de commerce. Ça permettrait plus de chèques de paie pour nos travailleurs des deux pays et ça nous permettrait d'avoir une économie assez forte pour élargir les militaires et fortifier nos frontières. C'est ça la meilleure façon de faire avancer nos deux intérêts. C'est ça le choix que je vais présenter au président Trump. Et aussi, on va ramener la production, on va ramener notre souveraineté ici au Canada parce qu'on ne peut pas dépendre de M. Trump. Il est imprévisible et il prend des décisions qui sont mauvaises pour son pays et le nôtre. Donc, il nous faut ramener la souveraineté économique ici au Canada en annulant la loi C-69 pour bâtir des pipelines, des mines, des centrales de gaz de liquéfaction de gaz comme GNL Québec. Il faut couper les taxes et les impôts pour ramener le demi-billion de dollars que les libéraux ont expulsé vers les États-Unis. Ça nous permettrait non seulement d'être plus souverains et maîtres chez nous, mais aussi de ramener la promesse du Canada. Merci. Thank you. Next question. Terry Newman, National Post. The House of Commons has been shut down by the behest of the Liberal Party. Do we even have a sense at this point what kind of negotiations are even being made in Washington? How hard we are negotiating to stop these tariffs? I don't think we do. I mean, what we know is that since President Trump first threatened these tariffs almost exactly 100 days ago, the Liberals have done precisely nothing to make us more self-reliant. They continue to make us weak. We have the anti-pipeline law, C-69, still in place, the carbon tax still in place, the threat of a capital gains tax increase on our investors still in place. Not one tax has been cut, not one regulation has been removed, not one step has been taken to give permission to our incredible businesses and workers to build things in this country. And so we are in a position of weakness, not only after 100 days of the Carney-Trudeau Liberals, but after 10 years of the Carney-Trudeau Liberals. And now they want us to give them a fourth term. After 3 terms in office and 10 years of making Canada weak, the Carney-Trudeau Liberals want us to give them a fourth kick at the can. Sorry, 3 strikes and you are out. We need someone else to hit the ball, and we need to take back control of our economic destiny. That's what common sense conservatives will do when we bring it home. Thank you. Next question. Prochaine question. Bonjour, Jérémy Bergeron de RDI, Radio-Canada. Vous faites une sortie ce matin pour attaquer Mark Carney pendant que tout le monde parle de Donald Trump. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est plus important? Mais je me suis adressé à Donald Trump. C'était le premier. Avez-vous été là quand j'ai commencé mes commentaires ce matin? Oui, je me suis adressé aux menaces injustifiables de Donald Trump. Mais on peut aussi. Les libéraux veulent que nous oublions. Ils veulent que nous oublions qu'ils ont doublé le coût de logement, doublé les files d'attente chez les banques alimentaires, doublé notre dette nationale et qu'ils nous ont affaiblis face aux Américains en attaquant nos entreprises et en bloquant les projets de ressources naturelles. On ne peut pas oublier ça parce que ça avantagerait juste les Américains. Aussi, dans 4 jours, M. Carney sera en mesure de négocier avec les Américains en même temps qu'il a des intérêts
financiers aux États-Unis. Il faut que ces intérêts soient publiés pour que les Canadiens puissent être rassurés qu'il ne va pas vendre les Canadiens à Donald Trump, comme il a déjà fait en déménageant son siège social à New York. Il faut que nous ayons un premier ministre qui va mettre le Canada d'abord. Maintenant, plus que jamais, c'est important de savoir que le premier ministre du Canada travaille pour le peuple canadien au lieu de pour ses profits personnels. C'est pour ça qu'il faut faire le ménage et mettre le Canada d'abord. Thank you. Next Well, question. I think you want to Do you want? Yes, please. I'll do it quickly in English, then we'll go to the next question. Thank you for your question. I think you might have heard I opened my remarks addressing the unjustified threats of President Trump. But within 4 days, we will have a new prime minister who will be negotiating with President Trump, and that incoming prime minister refuses to tell Canadians where his millions of dollars are invested and therefore where his real interests lie. Imagine Donald Trump leveraging Mark Carney's multi-million-dollar investments in the United States against Canada's interests. How is it possible for Mark Carney to stand up for Canadian jobs when he's already moved jobs from our country to New York? How is it possible for him to support Canadian pipelines that might compete with his foreign energy investments? How is it possible for him to support Canadian energy independence when he has already invested millions of dollars in American coal? The answer is not possible. His financial interests run against our national interest and put us in an incredibly weak position in confronting President Trump. And make no mistake, the U.S. president will take advantage of that weakness. I should also add that liberals want to use this crisis to make you forget they've been in power for 10 years and 3 terms, that they are seeking a 4th term in office. And they want you to forget that they are the ones that doubled housing costs, doubled food bank lineups, doubled our national debt, drove $500 billion from Canada to the U.S., and made us weak in the face of our American counterparts. What we need is a prime minister who will bring home our jobs and money and put Canada first, and that is what I will do. Thank you. Next question. Bonjour, Monsieur Poilievre, Alexandra pour Urban News. Si c'est possible de répondre à la question en français et en anglais. I was wondering, should the police investigate the fact that Mark Carney was given a confidential briefing by Melanie Joly about the looming U.S. tariff, and why, in your opinion, why Mark Carney is avoiding to speak with media? I think we should look into these things. We should also find out. Mr. Carney has become very well known for using his political power to become more and more wealthy. He, within days of becoming an advisor to Justin Trudeau, actually after he became an advisor to Justin Trudeau, suddenly Brookfield, his company, was in the running to help in a multi-million-dollar government pension incentive. He used his political influence to try and get governments to subsidize heat pumps from which he could profit. And he's been advising Justin Trudeau for 5 years on the economy, all while he's been moving money and jobs out of our country. Why is it that no one is looking into the conflicts of interest he has already had? Is he really helping the interests of Canada when he talks to the Trudeau ministers about trade with the U.S. at the same time as he moves his headquarters to New York City? I think we need investigations into all of this. And the reason he doesn't want to answer questions from the media is because he gets caught in lies. Remember, he did a post-debate interview, and he said to all of you that he had left Brookfield when the board had made the formal decision to move the Brookfield's headquarters to New York. Well, not only was that false, the board made the formal decision when he was the chair of the board in the room holding the gavel. Something
obviously would not have forgotten it only happened a few months ago. So every time Mark Carney stands in front of the media, he gets caught in a lie, a fib, and a cover-up. He's very sneaky, and he's sneaking around the country, dodging all of your questions. You have to ask your question, you have to ask yourself the question, what is Mark Carney hiding? En français. Merci beaucoup de votre question. Oui, M. Carney est en mesure de profiter de son influence politique. C'est ce qu'il fait depuis des années. Et quelqu'un devrait en faire enquête. Il s'est opposé au pipeline au Canada en même temps que son entreprise investit dans le charbon aux États-Unis et les pipelines au Moyen-Orient. Il a supporté une taxe carbone au Canada en même temps qu'il investit dans les fossiles, de l'énergie fossile aux États-Unis. Il n'a pas divulgué ses investissements en même temps qu'il donne des conseils que les libéraux acceptent sur le commerce international. Il devrait divulguer tous ses intérêts et devrait partager l'information avec les Canadiens pour être jugé pour vrai. Et pourquoi est-ce qu'il se cache des médias? Parce que chaque fois qu'il fait des entrevues, on l'attrape dans des mensonges et des autres scandales. Il dit les faussetés et il se montre comme quelqu'un de très sournois. Donc, vous devriez poser la question, de quoi M. Carney se cache-t-il? Pourquoi ne veut-il pas faire des entrevues avec vous autres? Thank you. This will be the final question. Hi, good morning, Barbara with iPolitics. So since the leadership campaign started, Carney has been critical of Trudeau. He has been saying that he will scrap the carbon tax and even get the pipelines done. This is not that different from what you have been proposing. So are you concerned that Canadians will turn away from your party if given the chance to support a Liberal Party that has moved closer to your views in some of these issues? Well, first of all, you have to ask if you can believe anything he says. Mr. Carney not only advised Justin Trudeau, he was his economic advisor for 5 years, during which time Trudeau killed pipelines and raised carbon taxes. Mr. Carney publicly testified against pipeline construction at the industry committee. The other day, he put out a policy paper on getting things built that doesn't mention pipelines once. He said he's for pipelines when he was in British Columbia speaking English, and then he said he would let provinces veto them when he went to Quebec and was speaking French. On the carbon tax, he's on the record saying that not only he favors the carbon tax, but he thinks it should be higher. And what he's going to do is something very sneaky. This is going to be fun to watch. He's going to temporarily hide the carbon tax for the election. So the gas prices will drop for 35 days. And then if, God forbid, he wins, he will bring back a much bigger carbon tax with no rebate. He's already said that this tax would apply on things like steel. Well, use steel for everything. I wouldn't be surprised if this room could not stand up without steel supporting beams. Your vehicles that you got here for are steel. There's steel everywhere. Can you imagine the jobs we would lose if carbon tax Carney comes in and brings in a massive new tax increase on steel? He's admitted this tax will raise the price of automobiles. So that's the choice we have in the election. Mark Carney has been wrong about everything. He likes to talk about his experience. His experience is being wrong. He was wrong about the carbon tax. He was wrong about pipelines. He was wrong to advise Trudeau for money printing inflation over the last 5 years. He's been wrong in the past, and he's wrong for our future. Thank you. That concludes today's press conference. Thank you very much.